Czy mamy już połączenie z panem Władimirem? Okay. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Michał Kuroń, jestem psychologiem i na co dzień pracuję w klinice psychiatrii, stresu bojowego i psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jestem tutaj głównie z tego powodu, że od 2014 roku nasza klinika, głównie dzięki inspiracji doktora Radosława Tworusa, uczestniczy aktywnie w szkoleniu i w wprowadzeniu takiego rozwoju psychologów w Ukrainie. 2 tygodnie temu wróciłem z Ukrainy, gdzie kończyliśmy kolejne szkolenie psychologów. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotna kwestia, żeby faktycznie ta pomoc psychologiczna z szerokim spektrum była jakoś implikowana w u ukraińskich naszych sąsiadów. Tyle o sobie. Jeśli mógłbym prosić o przedstawienie się Państwa i powiedzenie, czym Państwo się zajmujecie, a potem przejdziemy do dalszej części. Hello, I am physician of physical and rehabilitation medicine and head of rehabilitation service First Lviv Medical Union. And now we work with our team in Lviv, in Ukraine, for treat, rehabilitate and prosthetic Ukrainians in Ukraine. Good morning. My name is Eva Kurilets. I'm the head of non-for-profit organization Razum, located in Ukraine and founded by American organization. I'm glad to be on this panel because we have several programs which work with scars because of war. It's medical, psychological support and other, and I'm going to tell you about them and the lessons we get in these programs. Good morning, everyone. I'm Blandine Bruyère. I'm a psychologist and clinical psychologist and a researcher. I'm working as a mental health and psychosocial support coordinator for International Medical Corps in Ukraine. And I'm based in Ukraine, covering mental health program across all the country. Thank you. My name is Thomas Tighe. I'm the president and CEO of Direct Relief, and we're a US-based international NGO that has been providing extensive medical material support to Ukraine since before the war started, and are now looking forward to providing financial support to Ukrainian-run local groups, including for rehabilitative services, which is an obviously huge need given the situation we're in. Thank you. Chciałbym Państwa zapytać, czy macie Państwo jakieś idee, czy pomysły, co... Ach, przepraszam, jeszcze Pana chciałem przedstawić, bo... Przepraszam bardzo. Так, всім доброго дня. Всім доброго дня. Я вітаю, дякую за можливість сьогодні виступати від програми президента України «Активні парки». Із-за ситуації в нашій країні вимушений сьогодні бути на зв'язку тільки онлайн. Тому дуже всім вдячний за розуміння. Змінив майже тільки 4 локації, щоб мати можливість підключитись хоч десь, де є живлення. Тому це ще один із тих елементів, з яким сьогодні ми боремось як країна, як нація. Всім дуже дякую за запрошення. І сьогодні презентую програму, яка також має дуже великий вплив як до воєнного часу, військовий час, і післявоєнному буде мати дуже важливий важіль впливу для реабілітації та відновлення повернених із бойових дій наших воїнів і героїв, та так само і населення, яке постраждало і емоційно, і фізично від ворожої агресії в нашій країні. Dziękuję bardzo. To chciałbym Państwa zapytać, jak Państwo sądzicie, pod tematem naszego spotkania jest te rzeczy, które są widzialne i te, które możemy obserwować u osób, które wracają z wojny i to, co często widzimy, czyli bardzo młodych, najczęściej mężczyzn, ale też kobiety z bardzo ciężkimi urazami, z różnym stopniem uszkodzenia i też zależności niestety od osób trzecich w pomocy. Ale też chciałem zapytać, jak Państwo widzicie tą potrzebę
odpowiedzi na te rzeczy, które nie są takie dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Czy Państwo widzicie też konieczność pomocy nie tylko na te rzeczy, które widzimy, ale też na te rzeczy, które są gdzieś ukryte i które mają implikacje na całe życie, też na rodziny, na bliskich? If it's possible, I want to present our project. I think it will be answer for many questions what we have now. And it's project born in the situation of war in Ukraine. And it's answer of many questions, many challenge what we have now. It's project Unbroken. Unbroken because Ukrainians is unbreakable in this war, and we stay together for victory. We are first Lviv Medical Union include 3 hospitals and 5 rehabilitation locations that provide rehabilitation care for a patient regardless the status, military or civilian, regardless the age. This is children and adults patients, and regardless the health condition, it's combat trauma, it's mental health trauma, it's different diseases, and we have a different direction of medical help and rehabilitation help that we provide for our patient. We main principles work of our team is multidisciplinarity. We work in the full rehabilitation team. It's a physiatrist who manage medical question and coordinate rehabilitation team. It's a physical therapist who work with mobility. It's occupational therapist who help patient with daily living activity. It's psychologist who work with mental health. It's a speech language therapist who help a patient communicate. And it's other specialists who work with our patient, for example, peer mentors for patient with spinal cord injury, peer mentors for patient with amputees, who help our patient return to usually life. And it's social workers and surgeries. It's if they need it's we use only evidence-based intervention for our patient when we create an individual rehabilitation plan for each patient, and we provide continuum of rehabilitation in our union, because we start rehabilitation in intensive care unit if patient need it, and provide this in rehabilitation inpatient department for provide complex rehabilitation service for patient with difficult rehabilitation needs. And we have first results. Our union is the first healthcare facility that have first in Ukraine workshop for prosthetic. And now we have 30 patients who have prosthesis and 2 patients who have myoelectric prosthesis. We are first healthcare facility in Ukraine that have psychiatry department in a hospital for difficult patients who need it. And we work with different difficult pathologies and conditions when patients need a work of different specialists of rehabilitation team, and we involve this specialist in team regard rehabilitation need of our patient. And we have a mental health center in one of our hospitals that work with mental problem of our patient, for example, post-traumatic stress disorders, and our specialist, mental health specialist, work with refugees people with combat trauma and other people who need this. We
our project not only about words. It's projects that work right now. We have 5 facilities where we provide rehabilitation care for adult and children, and now you can see on the slide 5 our rehabilitation locations that work right now. And we see in the future we want to do more for people who have combat trauma and other Ukrainians who need our help. And we plan to renovate one of our building for big rehabilitation center, and we plan to build new building for rehabilitation center because rehabilitation needs increase every day in Ukraine in result of the war. In building where we plan to renovate, we provide physical therapy, occupational therapy, speech language therapy, psychology therapy, and we plan to situate it in this building inpatient rehabilitation department for people with difficult rehabilitation needs. We plan to situate it in this building training zone for rehabilitation team because we need to prepare a new specialist. We need a powerful workforce for provide rehabilitation care on the good level in Ukraine, not abroad Ukraine. And we need assistive technology center for provide assistive technology for our patient, for example, wheelchairs, for example, crutches, communicative devices and other, because some people have difficult needs and functionality of these people connecting with providing assistive technology. And we have now a support different organization in this project, but we need to continue and we need more help in develop our project. You can see our future needs. And this is a building what we plan to renovation. Now we start do this, but we wait other helps for do more. And I tell you that our project not only about words, it's about 1,000 stories that inspire us, and I think inspire you, help us, because right now when I speak with you, our team work in Ukraine to help a patient with combat trauma. Right now when I speak this, our physical therapist do first step in intensive care unit with patient who cannot go before this. Right now, our occupational therapist help our patient use new prosthesis of upper limb and hug people. They love them. And only right, we invite you go to us and involve in our work and join to our team to treat, rehabilitate, and prosthetic Ukrainians in Ukraine. Thank you. Morning again. The name of panel, the main words in name of this panel is lessons from Ukraine. That's for me. We need to learn lessons from this war and do everything possible to make Ukraine better. I wanted to tell you about few programs which work with scars of the war, physical and mental health scars, and the lessons which we get working under these programs. First of all, I want to start from physical scars. And we have 2 programs, co-pilot program and hospital program in Razom. Co-pilot, it's a program, at the beginning, it was the program learning surgeons, neurosurgeons, here in Ukraine. We took
doctors from US, we bring them here, they're making surgeries, and Ukrainian doctors can learn making heart surgeries here in Ukraine. We don't need to take them out of country. They can stay here, learning surgery, having practice here. And the main thing, they stay here. Now, after full scale of Russia, we understood that we need to make little changes for this program, and we connected with Face-to-Face Mission. It's American organization, plastic surgeries, and in September they came here in Ukraine. They helped 35 people here. It's warriors, it's civilians, it's people which hurt from the war. They did surgeries and they gave new life for them, physical. Later, we ask people from this program continue work under mental health support, because we do understand that scars can be visible and invisible. Second lesson we get is that's not enough just to give equipment or give medicine. People need to know how to use it. Not just how to use it effective. And you need to know what exactly each hospital need. You need to learn doctors from this hospital to use this equipment. Then to bring doctors which will learn them to do surgeries on this equipment using this medicine. So that's hard, complex work. And thanks to Copilot hospitals and Ukrainian hospital, we did this in September. We bring doctors, we bring equipment for more than $300,000 equipment we bring to hospital. We bring 11 doctors and nurses here. They did operation for 35 persons. Second, the third program I wanted to tell you and lessons we get is Razom z Tobою. That's psychological support centers now they are in Lviv, in Ivano-Frankivsk. We give support offline and online in group and individual work for kids, mom, refugees. So the field of work are huge. We started from kids. Later we understood that not just kids need help, moms too. Not just moms need help. We have lots of families of our warriors in our centers. Moms which lost their kids on the war, and she have no idea how to continue her life. Wives which had no phone calls from her husband for weeks. She have a kid which is asking her, "Mom, that's Dad, why he doesn't calling us?" And I wanted to read you a few sentences. That's the phrases which kids in our centers told us, and that's the main motivator for us to continue our work. We go to psychological centers just because we want to stay not in insane world. Ivan, he's 11 years old, from Nikopol. We came here to have a rest, just a little bit, from the war. And they are not in Poland, they are in Lviv. In Ukraine, their war continue, but that's more safe place than Odessa, Nikopol, Kherson, and other. I was standing near the window, then I felt something stroke my head. It was a shock wave that went off. And the same Ivan, he's from Kherson, he told us that they never ran away to bomb shelter. Then I asked him the reason. He told me that he's scared to die a long death. He's scared to die under destroyed building, and that's better to die fast. That's horrible to hear those things from kids. That's why
we opened these centers, we give those support to people. Of course, there are lots of problems, and I think my colleagues will agree with me that the main problem in Ukraine with psychological support is culture of asking for help, for asking for mental health support. People scare this. This is like stigmas from Soviet Union. They don't believe this. They think that if somebody will tell them to go to the doctor, that means they are crazy. And we want to break the stigma. We want to help as much people as that possible. And the main lesson is collaborate, to use practice of your colleagues, to use practice of foreign organization, to do complex work, hospital, equipment, rehabilitation, mental health rehabilitation. So we are ready to do everything possible. And usually I end my words with a phrase that we do understand that this war is our own war. The main, it depends from us what will be in Ukraine, what will be with our kids in next years. And we are ready for this. But we're asking for help because the price of the victory, the price of this war is too high for us. Not just in lives, because mental health, that's life too. That's life of kids which will grow. They need to live normal life. And even for people which continue living normal life, I think that I have a perfect life right now from how it could be. I have a daughter, she's 5 years old. We moved from Kiev with a bag, with a cat, hamster, and a snail. She took just one doll, and then we were moving to Lviv. All the time she was asking, Mom, does our flat still stay? Will I see my friends? 9 months passed. She had the same question. She have other problems. We went to therapist, he gave us advices, and I'm asking you to continue helping Ukraine, to continue open centers, and don't be afraid to ask about help, and don't be afraid to say, I'm tired, I need help. We have one. Thank you. There was two things that I was ready to say, but some of them you already mentioned. First of all, I would like to present quickly what International Medical Corps is doing in Ukraine. If we can have the slide, please. Does it work from here to switch, or here? Thank you. So very quickly, I'm not really, yes. What International Medical Corps is doing in Ukraine. So first of all, we are co-leading coordination efforts among all mental health and psychosocial support actors in Ukraine. We are coordinating at the national level with WHO, the Ministry of Health, and the initiative of the First Lady Office. We are also coordinating at the local level in Lviv Oblast, in Odessa Oblast, including Mykolaiv Oblast and Kherson Oblast now. And we are contributing with the other groups in Dnipro, with covering Kharkiv and Zaporizhzhia. Second, International Medical Corps in Ukraine, it's 7 offices now across the country. And it's service provision, direct service provision of mental health services and psychosocial support, and indirect services through implementing partners. Like all of us, all the actors in Ukraine, we observe some prevalent psychological distress and sign for MS condition. Like you can see, I will not read all of them. You know what is always the main sign and symptoms. With some category of groups that are more at risk,
and in the East specifically, the elder people are really vulnerable. We, in all our activity, and even with the partners, we observe some positive and negative coping mechanism that we can observe not only among the population, but also among the caregiver and the volunteer. Some suggestion on what can be done to support in terms of mental health and psychosocial activity. And one of the points, as you mentioned, is how we raise awareness about accessing to the support in terms of mental health. I just want to say that it's not only in Ukraine and that people are afraid to go to the psychologist. I think it's absolutely everywhere that we have to, again, explain, advocate, to convince people that sometimes having a room, a safe space where we can discuss, where we can share, is something important. Just for you to have an overview on our activity currently in Ukraine. So the training and the capacity building that we are providing goes from the psychological first aid module, intervention, to the MHGAP, the mental health gap action plan, so from WHO. That you know, maybe some of you, that recently the Ministry of Health launched a big program with the Academy of Family Medicine to train something like 50,000 of family doctors on the mental health gap to ensure that everyone could potentially access to mental health services. This done, this said, my contribution to this workshop and to this lesson learned about invisible injuries will be into time. First of all, to remind that it's not because the funerals are done that the grieving process is over. I mean, saying this, the time of psychological recovery, the time to seek for support in terms of mental health is not the same as the time of the medical emergency and the social rehabilitation. You mentioned this in another way. And we need to keep this in mind strongly. I will illustrate the rest of my, my presentation and how we try to approach this by an example. In May, when I arrived in Kiev, I went to meet the director of psychiatric residential care in Borodyanka. And you know maybe that Borodyanka went under occupation and was really heavily shelled during this time. This lady found herself stuck during the 3 weeks of the occupation with 500 patients, only 6 staff to take care of them in this psychiatric residential care. And when I met her, she was saying, oh, sometimes I just collapse. I fall, I lose consciousness, so I'm in sick leave for 1 week, and then I go back to work. What do you do for you? I'm fine. I cannot be angry against the colleague who fled, because I understand. My decision was to stay, to work with the patient. And then she said, do you think that IMC can support in creating or extending our activity in this center? We would like to have a psychotrauma service and a rehabilitation service. And after all what she explained that she went through with under the occupation, I looked at her and said, do you think it's the time to do this now? Apparently, she was really affected, if it was obvious that she was really affected by the situation. What about taking care of the psychotrauma of the institution and the team? What about taking care and working in rehabilitating the team and the patient that are already here? How we can take the time, first of all, to take care of you, and then
we will see how we can go to take care of more than you. And when I said this, she just looked at me and started crying. So I understood that I reached a certain point of I was kind of correct in my understanding and what she said. What I mean by this illustration is two things. First of all, another way to say it, body and mind are one. If the body is affected, mind is affected. You can say whatever you want, this is absolutely true, everywhere, for everyone. When mind is affected, you will see signs in the body. How people drink to cope, how people don't sleep well, how people are not eating properly, for the most common sign. So we cannot consider that we are taking care only of the body without taking care of the mind. We cannot rebuild house without thinking how having a place, a safe space for oneself, contribute to feel good. And I said to feel good. And I'm not saying to be well. So when you lose your house, when you lose your safe space, even safe space not only in terms of physical place, but also in terms of social connection, social ties, when you lose this, it's not because you are displaced in a safe place that suddenly everything should be fine. No, it takes time. It takes time to rebuild this feeling of safety. So what can we do for this? Very basic things for the majority of the population and the beneficiaries. Being here with them, quietly, to build trust, to make them understand quietly, slowly, that with us, we are here, we will stay here, we are reliable. We will not do any harm by being here. We will do harm if we push them to attend very specific model or therapeutic things because we think that they need. But what are their needs? This is something that most of the time specialists are forgetting. Oh, there's psychotrauma everywhere. Me, I'm absolutely not convinced about this. It's a bit provocative what I'm saying, probably. There's people who are shocked, yes. There's people who feel anxious, yes. There's people who need a little bit of time to readjust and readapt to the situation, yes. Psychotrauma, with the full package of symptoms, I'm not so sure that there's that much. If it was the case, we will not see all these volunteers working to support the other. They will not be able to do this. So this is apart from the very technical aspect and diagnostic aspect. What I mean saying this is that, again, the more we are present with people, the quality of our presence with people is important. Taking time to offer room for them to speak, to share, to do something together. In the same location I was talking just before, we invite the patient and the caregiver to paint the shelter to make it more lively. So it was a very interesting time for something like 2 months. Caregiver, patient, all together in the shelter to repaint this place, to make it a bit alive. This is an example. And the time they are doing this, they are discussing, they are sharing their experience. And as international organization, as caregiver, we are just here to frame and to support the way the group, the way the activity is conducted, to ensure that respect will be here everywhere. Respect of the feelings, respect of the intervention, respect of what is happening here. So, the caregiver in this, and we see this now in the East, where we start to have some activity. Caregiver, in this way of coping, they say, we don't need you.
We are here, we are doing everything, we are strong enough, we need to continue to work. Okay, but you take care of your population, but who is taking care of you? How we can, because we are a third part, the international organizations are a third part. They are in, but not completely in, because we are not Ukrainian. It's not in our blood that we are affected. We are affected because we see, we are empathetic, we see, we share with our colleagues, with our staff, their challenge. But we are not in completely. So maybe our function as MHPSS person, our role, our purpose can be to support and to help the helpers. Offering them, again, a room, small space, some more times where they can share about their practice. Accompanying them to understand that some of the coping mechanisms are not really good for them. We understand that they use it. It's here, it's available immediately. But when we can offer another kind of support, we will help them to take care of themselves also. So I was speaking about the psychological first aid. We can speak about the Self-Help Plus model, as many other for the well-being. We can speak about the training on the basic psychosocial counseling skills, and you don't need to be a mental health professional to use this. If we translate in a normal language, it means how you just take time to discuss with people. And we do this with our family, we do this with our friends, we are empathetic most of the time, how we can work with this. And then, like a mother with a kid who has fever, she will not bring him immediately to the doctor. First of all, she will try to do by herself things to support her kids. So this is what we are doing at the low level of intervention, the basic intervention. If the fever doesn't go, despite paracetamol, despite bath, despite whatever, at that time we will refer to the specialist. We are doing the same for MHPSS services. Low threshold intervention, and when we observe, because we are trained to identify symptoms, signs of a more serious distress, we accompany people to reach the services that they need for more advanced support. I will stop here. Thank you. Well, thank you. I will bring the perspective of an international support organization as well, and I really appreciate that everything that each of you has said. I think from my own background, when I worked on the Veterans Affairs Committee in the U.S. Senate, I've learned that each war advances the understanding of what trauma does to people. Vietnam War in the United States, Afghanistan War for many countries. The term post-traumatic stress disorder did not exist 30 years ago. It was not a clinical diagnosis until the late 1980s. Traumatic brain injury, which was one of the, had a whole series of physical and psychological repercussions that wasn't fully appreciated until the IEDs in Afghanistan really, so tragically, it advances knowledge as people understand. And war is different. I mean, the intentional killing of other people leaves a different effect. Direct relief works in a lot of countries. In Haiti, there was massive trauma, 200,000 killed in 5 minutes, massive loss of limb and life. It's different in war. So I just think that what you have described at Unbroken is, if this panel was lessons learned from Ukraine, we don't know what those lessons are yet. It's still happening today. It's too early. So you apply what's been learned elsewhere. And from the perspective of an organization that works in 100 countries, I think what each of you has said, there's a cultural embeddedness to engaging with people. Unless you are Ukrainian, you can never understand the mindset of a Ukrainian person. You can care about them,
but you can understand them, as a fellow human being, but there's a dimension of care and concern that's just deeply culturally embedded. And that's true for how we interact and whether we seek services and what's effective in communication. So as an American organization, I know that we do not know what is going to work in terms of those social interactions. But I also know that people in Ukraine will understand that and what makes sense to an American or a Canadian or an African person may or may not work here, but that is why I think the leadership of the Ukrainian organizations, Razom, Unbroken, they just need support to figure it out. And so I think the best thing that organizations like Direct Relief can do, and we will be announcing tomorrow a significant financial commitment tomorrow. We'll announce that. But I think that the effects of the war, there's an immediacy to fighting a war. It's happening now. But you know that every war has a long tail of consequence for as long as the people who live through it live, and their children. I mean, our moderator is a psychologist who understands that it's not just the physical or psychological injury or damage to wellness to the person, it's to their entire family and maybe their entire community. And so I think that the complexity in the range of the issues, we have 2 clinicians here, 3, and I'm a lawyer, I apologize, by training, so I'm the worst person to have any, I don't have a professional opinion, I have a personal commitment to recognizing the importance and the immediacy of fighting a war. It's difficult we're talking about the both immediate and very long term. So I think the best thing the international community can do in this realm is to recognize certain things work and more things will be figured out. But financial support is going to be needed, and it should be directed to people who are committed and will live in Ukraine for years because they will spend the money the best. They have the most invested in how that money will be used. And after all, it is your country. So I think the external help is supportive, not directive. And I think it's just a privilege to be part of it. And we will be excited to continue to mobilize resources and provide those to the people, Razom, Unbroken, and others who clearly have a deep investment in the future of their people, their country. And that's really inspired many people around the world, which is, Direct Relief has received unsolicited contributions from people in 89 countries. They just sent money and said, help Ukraine. We didn't even send out one letter asking for help. So the desire and the recognition of the injustice that's happening, it's very clear to people around the world. So we feel it's an obligation to, when entrusted with money, to find people who will put it to the best use. And it's a privilege to be on a panel with people who are doing just that. Thank you. Dziękuję bardzo. Czy pan... O, jest pan. Czy możemy pana prosić o zabranie głosu, panie Władimirze? Доброго дня ще раз всім. Я хотів би представитись, тому що в мене не вийшло це зробити через поганий зв'язок. Vadym Danylchenko, соавтор програми президента «Активні парки», а також засновник благодійного фонду «Активна Україна». На сьогоднішній момент ми дуже багато говоримо і розуміємо, чому ми це робимо відносно наших воїнів, які зараз захищають нашу країну. І, на жаль, жодна війна не залишає по собі багато скалічених людей. Але при цьому також ми повинні розуміти, що ми повинні рухатися в розвитку допомоги як для населення, яке залишилося на своїх територіях, тобто для цивільного населення, так і для людей, які повертаються з бойових дій,
з тими чи іншими фізичними і психологічними проблемами. Саме тому 22 червня 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення на нашу землю, президент України Володимир Зеленський започаткував програму президента, яка називається «Здорова Україна». І ключовим його меседжем було, що українці повинні жити довше. Саме тому на сьогоднішній момент в реаліях війни ми продовжуємо працювати як програма, яка працює абсолютно в більшості випадків на волонтерських основах, тому що багато людей з регіонів були змушені покинути нашу країну. Багато людей, які на сьогоднішній момент не мають можливості по тій чи іншій своїй проблемі бути задіяними в тій роботі, яку вони виконували до бойових дій. Але що таке програма президента «Активні парки»? «Активні парки» – це програма, яка надає можливість задіяти більшу кількість населення до фізичної активності. Ми сьогодні чули багато спічів відносно психологічної реабілітації, відносно реабілітації після отримання важких поранень, в тому числі і ампутованих хлопців та дівчат. Але ми також розуміємо, що здоров'я населення криється в тому, якщо населення розуміє, яким чином і як найшвидше і найпростіше вони можуть привести себе до хорошого самопочуття та зняти стрес. І ми, як фахівці в фізичній культурі, розуміємо, що фізична активність є цьому запорукою. Тому на сьогоднішній момент основною ціллю проєкту це було збільшення кількості занять масою фізичною культурою населення України. На 2021 рік цей відсоток становив 17%, що є вдвічі меншим за середню європейську країну, з якими ми товаришуємо, з якими ми спілкуємося. Тому на сьогоднішній момент «Активні парки» як програма за 2 роки вже має на території всієї України, і в тому числі і на тимчасово окупованих територіях, близько 600 спортивних майданчиків, які функціонують. З них, на жаль, на сьогоднішній момент у нас є 164 майданчики, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, які ми обов'язково повернемо під свій контроль. Також на цих майданчиках ми розуміємо, що є наша основна фішка. Вибачаю за такий сленг, але на кожному майданчику, який можна побачити на вулиці, спортивному майданчику, в нас знаходяться певні QR-коди, які дають можливість людині, приходячи та тренуючись в цьому місті, парку свого міста, потренуватися з зіркою шоу-бізнесу, відомими українськими спортсменами, олімпійськими чемпіонами, лідерами думок, акторами та навіть президентом України Володимиром Зеленським. Таким чином, ми розуміємо, що будуючи і підтримуючи програму президента «Країна в смартфоні», ми надаємо можливість людям, а також вимушено переселеним особам займатися на майданчиках, які дають можливість знімати напругу та ставати більш здоровішими від фізичних вправ та навантажень. На сьогоднішній момент «Активні парки» – це не тільки спортивні майданчики, про які я тільки що сказав. Це також залучено близько 500 на сьогоднішній момент військовий час, близько 500 волонтерів, які виконують функцію координаторів, тобто людей, які проводять різні фізичні активності в парках. І на сьогоднішній момент ми вже маємо безпрецедентний досвід, і я думаю, що ми станемо тією країною, яка в цьому плані не запозичить щось у країн, які переживали подібні трагічні історії в своїй історії країни, а безпосередньо можемо поділитися цим. Тому що на сьогоднішній момент ми розуміємо, що і наша країна була змушена перейти в той режим роботи, коли люди, які виїжджали в екстрених ситуаціях своїх домівок, повинні бути чимось зайняті в тих містах, куди вони потрапляють. Саме тому ми розуміємо, як на сьогодні діє програма, яка допомагає вимушено переселеним особам бути чимось зайняті. Особливо ми говоримо зараз про дітей, які мають дуже велику фізичну активність. І ми розуміємо, який на сьогоднішній момент отримують стрес батьки, які були змушені покинути свої домівки, свої рідні міста, знаходитись зараз абсолютно в інших регіонах,
і мати проблему з залученням своєї дитини, яка мала у мирному житті можливість займатися тими чи іншими видами спорту або іншими фізичними активностями, вони зараз мають проблему, як їх задіяти, щоб дитина мала гарний вихід емоцій через фізичне навантаження, а для дітей це дуже важливо, і так само могла розвиватися як повноцінна, здорова дитина. Саме тому в нас на наших майданчиках діють координатори, які на сьогоднішній момент надають умови та ті послуги, які надають, наприклад, фахівці з реабілітації, які працюють з людьми в спеціальних медичних місцях, які надають психологи, працюючи в великих центрах. Так само і наші координатори зараз надають можливості людям тренуватися ефективно, цікаво, займатися фізичною активністю та, найголовніше, це безпечно. Отже, на сьогоднішній момент програма президента України реалізовується за рахунок Міністерства сім'ї, молоді та спорту України, а також Всеукраїнської федерації спорту для всіх. Ми розуміємо, що в час війни всі абсолютно міністерства, і це правильна позиція держави, були вимушені перейти на військовий бюджет і на перерахування коштів саме на оборонну сферу. Саме тому ми потребуємо допомоги відносно збільшення кількості наших локацій, збільшення кількості наших координаторів та безпосередньо збільшення кількості інвентарю, тому що інвентар потрібен там, де є збільшення кількості задіяних людей. Наші плани на 2023 рік заключаються в тому, що ми відзнайшли момент, як ми зможемо скоротити наші кошти на використання, на збільшення використання в програми за рахунок задіяння профільних університетів, як для прикладу Національного університету фізичної культури і спорту України, який може надати нам в виді координаторів учнів, які проходять вчительську практику, так, і мають змогу по своєму профілю, наприклад, по профілю фізичного виховання або профілю фітнес-інструкторів доєднатися до нашої державної програми та спробувати себе в якості вже практичного тренера або методиста в роботі з людьми. Також я вам сказав про те, що я являюсь очільником фонду «Активна Україна». Саме з командою активних парків, з однодумцями, з відомими спортсменами нашої країни, з відомими меценатами нашої країни, ми започаткували фонд, який надає допомогу центрам допомоги, медичним центрам допомоги військовим шпиталям в нашій країні, надає можливість проводити реабілітацію в форматі спортивної реабілітації. Що я маю на увазі? Ми розуміємо прекрасно, що після проходження реабілітації медичної військовослужбовець повинен бути інтегрований в соціальне життя. Він повинен бути поміщений в ту він повинен бути поміщений в те середовище і в безпосередньо те ком'юніті, якщо так можна сказати, яке надає змогу йому швидше адаптуватися до реалій життя поза фронтом. Саме тому ми за рахунок нашого справжнього українського партнера і справжнього українського бренда «Нової пошти» закупаємо спортивне обладнання, яке має інклюзивне використання, тобто має можливості таким чином відтворювати рухи, які допомагають людині з втраченою кінцівкою, наприклад, виконувати вправи на грибному тренажері з спеціальною ручкою, тобто без урахування двох кінцівок, як це є в звичайній практиці. В нас є задумка в наступному. Ми прекрасно розуміємо, що тільки якщо в людини, якщо у військовослужбовця є ціль, тільки тоді ми можемо розуміти, до чого ми можемо його спонукати відносно його відновлення. Тому що ми маємо практики багатьох країн, які нам пояснюють, що після приходження з бойових дій, після отримання реабілітації, коли військовослужбовець
залишається сам наодинці, він не може інтегруватися самостійно в ту систему соціального життя, яка діє вже за його рамками орієнтирів. Саме тому нами було створено наступний алгоритм. Ми хочемо надавати нашим військовим шпиталям, а також тим шпиталям, які будуть потребувати цього в залежності від наших можливостей, надавати інвентар для інтегрування в змагальну діяльність. В нас є відомі такі ігри, як Warrior Games або Invictus Games, це ігри нескорених ветеранів. Саме тому ми хочемо надати їм можливість починати після реабілітації медичної формувати ті звички і формувати ту ціль, до якої вони будуть йти разом з фізичною культурою як основним фундаментом. А також другим моментом залишається залучення наших військовослужбовців до наших активних парків, щоб збільшити можливість створення тих осередків і надати можливість військовослужбовцям мати безпосередню можливість інтегруватися разом зі своїми сім'ями, батьками, дітьми, інтегруватися в загальну систему фізичної культури. Тільки так ми вбачаємо можливість повернення до повноцінного життя як на рівні психологічного, так і фізичного чиннику, тому що здорова людина – це та людина, яка відчуває себе в соціумі потрібною людиною, і та, яка відчуває, що вона може щось цьому соціуму принести потрібного. Повністю наша програма «Активні парки» повністю підходить під ідею президента та під задачу президента, як я вже говорив, «Держава в смартфоні». Тому в кінці цього року ми отримуємо вже повноцінне, завершене мобільний додаток, який буде містити повністю карти знаходження майданчиків в тих чи інших місцях, як можна до них потрапити. Також будемо мати можливість за рахунок нашої програми, і це також ціль, яку ми зараз максимально прослідковуємо, це залучення нашої програми в шкільному просторі та в університетському просторі, тому що здорове населення починається з ранніх літ. Наша програма потребує та закликає, в першу чергу закликає до співпраці міжнародних партнерів, як до роботи в форматі навчальних закладів, роботи в форматі університетської спільноти, а також безпосередньо роботи з ветеранами, які потребують зараз якісного надання фізичної культури задля реабілітації як на фізичному, так і психологічному рівнях. Дякую за увагу. Побачимось. Bardzo dziękujemy. No, padły bardzo ważne i myślę bardzo mądre zdania. Ja bym się chciał odnieść trochę bardziej do tej pomocy psychologicznej, bo wydaje mi się, że wszystkie te działania, które tu zostały wspomniane, mają dużą zasadność, ale też dobrze jest posługiwać się metodami, które mają potwierdzoną skuteczność i też na to staramy się kłaść duży nacisk, żeby jednak ta pomoc była skierowana w taki sposób, żeby te osoby na pewno uzyskały jak najlepszą i potwierdzoną badaniami pomoc. Chciałbym Państwa zapytać, jak Państwo sądzicie, co jest faktycznie lekcją, którą możemy wyciągnąć z tego strasznego wydarzenia, jakim jest wojna na Ukrainie? Jakbym mógł prosić o krótką odpowiedź każdego z Państwa, potem jeszcze poprosimy, może ktoś z publiczności będzie miał pytania. Gestalt learned me to say about myself, first of all. The main lesson for me was don't say nothing about other people. That's their own decisions, their own choices, and so on. We stayed here in Ukraine. Now we're in Poland, but we're doing just our job. And we need to do everything possible. Most of my friends now are doing other job. I have no idea where to find people which have practice in logistic at the wartime,
or have the practice of doing surgeries, 50 surgeries a day. I have no idea where to look for those specialists. But now Ukrainian hospitals doing this job. Now Ukrainian specialists doing this in Lviv, in Ivano-Frankivsk, in the other regions. So we have no right to stop. We can make mistakes, but don't be afraid to make mistakes. The main lesson for me is to give result, not just open a center and give support to children. I think we have unique situation right now. Israel have a huge practice in mental health support of people, but almost every person there is military. In Ukraine, we have other situation. Most of people are civilians, and they saw the results of the war. Kids have scars of the wars, women, men, veterans. So we have like a mix of things. In US, thanks God, you never had war at your territory. That makes little difference. That's why right now here we have a unique situation. There we can not just give support to people, but we have a chance to make unique, to make perfect. We need to take practice from other countries to put them here in Ukraine, to use methods and to give result which world can use. I hope there will be no wars, but we need to be realistic. And we need to have a product like a result of some unique methods, practice, and to use it, continue to use it for the world and so on. And that's not just about mental health support, that's about surgeries, that's about hospital support and so on. Thank you. I think Ukraine have many lessons today, but I will be short and tell only about one lessons. Main lessons for me and I think for all world is united. United Ukrainians, united the world for victory. And I think in achieve our goals, when we will united, we can achieve these goals in short or long period, but we achieve this. And together we can do more. So join to us, join to my colleague in different programs, in different projects, and we win together. I like agreeing with what you say. No, I think, as I said, I think, I have a lot of confidence just looking from afar. Ukrainians are figuring a lot of things out. I mean, they're fighting a war unlike anyone else has fought a war in history. And they're doing rather well. I think you've heard the passion of the president and his representatives about the physical engagement and pride. That's an important component. So I think the lessons that will be learned in Ukraine will have massive benefit for the world, and I'm just sorry they have to be learned in this unique set of circumstances. But I think, as I've said, the approach of Unbroken, recognizing all these different dimensions of a person's health and well-being and a society's health and well-being, that's a really good foundation. And again, for those of us who are concerned and trying to help, to be respectful and appreciative of some lessons from prior history may be applicable, but it's very clear that the Ukrainian example is providing more lessons than anything in recent memory in real time. So it's inspiring to see. And I think the lesson I hope we learn is that we have a shortening attention span as a species. We get bored as people easily, I hope one of the lessons we learn is to
reverse that and maintain the focus and support, because clearly whatever is needed for rehabilitation is not going to happen instantly. It's a long-term effort, and you have great people leading it in Ukraine. I would join you when you were saying that it's a bit early to say that there's lesson learned. Although IMC is in Ukraine since 2014, I feel that we are still learning. We are still discovering, and yes, we do mistake. Yes, we are not perfect. But I just mention something quickly. When IMC asked me to join this mission, I said, oh, interesting. I'm going to work in Europe. I'm French. How I will behave as a French psychologist working in a psychiatric hospital if one day an international organization come to me to say, oh, I'm going to teach you how to work with psychotrauma. I'm a bit anarchic. I would just kick him out like this. Definitely. How comes you come here to teach me how to work with psychotrauma? Do you think that in 20 years, working with different patients across the country, as refugees, asylum seekers, I don't know how to work with psychotrauma? What the fuck? But, so I came here with this in mind, very clearly, to say, okay, and Ukraine has, as you mentioned, this history with the Soviet Union, and this very specific approach with mental health services. And I'm old enough to remember how it was, at least from France, hearing how it was. So combining these two things in my mind, I feel 6 months later, 7 months later, now that I'm still learning. But what I can say now, what is kind of draft, is that there's a lot of local resources and knowledge, but not put in the good place and not always appropriated to the context. And this is where there's something that can be supported to shift the good person in the good place, the good skills with the good person. There's something like this that needs to be organized. So I think that's why the coordination efforts are important to support the effort of the ministries to organize this at the national level. Another lesson learned. Usually, international organizations are working in countries, contexts, where the government, the ministries, the civil society are not so well organized and sometimes are completely collapsed. So international organizations are doing everything, almost, and pushing to advocating for regulation, framework, legal framework, and everything. In Ukraine, everything is here. And our tools, the regular one that we are using, I mentioned a few of them, are very basic tools and approach. You have so much more here. So one of the first lessons that NGOs are not yet learning, but it's a challenge they are facing now, is what do we do here? How do we work with Ukraine when our way to work usually, people say, no, you don't need us. So we have to be creative to find ways to support people. And I think one of the best ways, for the time being, that appears to me, is how we can help the helpers, take care of the caregivers. And this is where NGOs have to invent new models, new support to ensure that we will take care of the Ukrainian, for them to be able to continue to do their job in a proper way. Dziękujemy. Aha, to ja tylko dodam może taką jedną uwagę. Ja prowadząc superwizję 3 tygodnie temu w Ukrainie, rozmawiałem z terapeutką, która w pewnym momencie zaczęła płakać i mówić, jak ja mam sobie radzić w sytuacji, kiedy mój mąż jest tam, skąd pochodzi pacjent, z którym rozmawiam, który mi opowiada tak straszne rzeczy, tak bardzo trudne rzeczy.
a ja wiem, że mój mąż jest w tym samym miejscu. I tu też się bardzo przychylam do tego, co pani powiedziała na temat wsparcia osób, które udzielają pomocy, bo bez tych osób, tak jak w medycynie ratunkowej, najpierw dbamy o bezpieczeństwo ratowników, tak myślę, że czas też spojrzeć na tych, którzy ratują, bo często też się zatracamy, myślę ja też jako w pewnym sensie pomagacz, pewnie my wszyscy tutaj mamy jakąś taką cechę pomagaczy, że tracimy pewien punkt odniesienia i możemy się w tym zatracić, więc też bardzo ważne, żeby kłaść nacisk na pomoc tym osobom. Bardzo Państwu dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Kieruję pytanie do osób, które nas słuchają. Jeśli nie, to bardzo... bardzo proszę. Hi, my name is Lena. I'm the MHPSS officer at Americares. We're based in Krakow right now because we are not allowed to go into Ukraine at the time. And this is my colleague Roma here in front of me. We've been trying to figure out how we can best help the helpers in Ukraine. But since we are in Poland, now how to do it, because a few months ago we were trying to, get these trainings set up, for instance, about self-care, so that we could provide these for helpers. And then the idea was to do them online. But now, since there's lack of electricity, for instance, now that makes it harder. Do you have any, for those of you in Ukraine, do you have any suggestions as to how we can best reach you? Just one sentence. Continue doing what you're doing. We know America's good. Thank you so much for all you did. And just continue helping Ukraine and supporting Ukraine. I think every organization know your direction of your work, and if you will be best in your direction and help it in your way, it will be better for Ukraine in all. For our organization, I talk about our needs because we need build new rehabilitation space. We need equipment. We need the training for our specialists and other support in generators and other for other clinic in Ukraine. Thank you. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Добрий день, дуже цікава дискусія. Мене звуть Наталя Тулінова, організація «Здорові». У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які послуги будуть затребувані в Україні в системі охорони здоров'я після того, як до нас повернуться 4 мільйона ветеранів? У нас були ветерани АТО, у нас будуть ветерани після війни, є члени родин ветеранів. Для такої великої спільноти людей, які будуть потребувати допомоги, які саме послуги в спеціалізації? Дякую. Я відповім колезі українською. Вже зараз наш проект націлений саме на ці послуги, тому що зараз ми бачимо збільшення кількості людей з обмеженням життєдіяльності, людей з інвалідністю внаслідку цього. Це люди з ампутацією кінцівок, це люди з травмою спинного мозку, які будуть в більшості пересуватися візком або з допоміжними технологіями. В нас не завжди є виробництво цих допоміжних технологій, не всіх, і не всі допоміжні технології зараз підтримуються фінансово, їх постачання державою для таких людей. Тому ми маємо потребу в цьому напрямку, відкриття якихось підприємств, які будуть виробляти це в Україні. Це окремий напрямок. Вже зараз ми маємо збільшення кількості потреби в реабілітації. Нам не було потреби в збільшенні кількості ліжок реабілітаційних до того, як почалася війна.
Тобто їх було приблизно достатньо, ну не було такої високої потреби, ну плюс-мінус, так, ви розумієте мене. В нас була недостача в фахівцях з реабілітації ще до війни, тому що ви знаєте, що ми почали тільки свою реформу. Приблизно в 2018 році активно ми почали дії стосовно розвитку реабілітації і прирівняння її до міжнародних стандартів, прирівняння наших професій, фахівців з реабілітації до міжнародних стандартів, мультидисциплінарна співпраця, все це активно почалося лише в 2018 році. Також 2014 рік, скажімо так, був стимулом для того, щоб це почати, і ми отримали підтримку в цьому. Зараз це збільшилось колосально. Звичайно, нам не вистачає робочої сили, тобто фахівців з реабілітації, нам потрібно їх швидко готувати, нам потрібно прирівняти наші підготовчі програми фахівців з реабілітації для того, щоб вони були готові відповідати на ті виклики, які є зараз, тому що складність випадків значно зросла, і знов-таки кількість ампутацій верхньої кінцівки приблизно в 3 рази зросло. У нас немає достатньо протезистів зараз на верхню кінцівку, які готові зі складними випадками працювати. Кількість двосторонніх ампутацій, ампутацій з короткими куксами, кількість важких політравм, які потребують важкої реабілітації, зокрема залучення терапевта мови і мовлення, які можуть працювати з порушенням ковтання, з порушенням комунікації, з афазіями, які виникають. Тобто нам потрібно розвивати паралельно професії, навчати фахівців, збільшувати кількість реабілітаційних ліжок, обладнувати ці відділення відповідно до тих потреб, які в нас з'явилися зараз, а це зовсім інші потреби, і відповідно думати, як їх адаптувати до подальшого життя. Це і соціальні служби, це і професійна реабілітація, це і інклюзивність, і доступність простору, тому що теж далеко не в усіх містах, не усі заклади охорони здоров'я, в тому числі, вони є доступними для таких людей. Okej, bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, Państwu dziękuję za swój udział i do zobaczenia. Dziękuję.